Google is the most powerful search engine on Earth. Today, billions of users Google for any kind of information. Google stores the entire known web in its giant database. And there's more. Gmail offers several gigabytes of free storage. It's no secret. All your mails, including received mails from your friends, are scanned. Google is methodically collecting personal data in many more ways, using cookies and account information. Merely to offer relevant text ads, Google can create incredibly detailed dossiers on every one of us. Total control, and not merely on the web. Google is conducting research in the fields of molecular biology and genetics. What if Google had a file on you, even including your entire genetic data? Every human being would become completely transparent. Nous sommes en 2008 et nous en sommes au point où l'on peut enfin s'attaquer à cette question et l'étudier d'une façon qui aurait été impossible il y a 15 ans. How you doing, Justin? Are you ready to get started? For the task you will be doing today, you will see a word and a picture on the screen. Think about the object. Here we go. Le scanner sonde son cerveau une fois par seconde. Maintenant qu'on a collecté les images du cerveau de Justin au moment où il pensait ces mots, on va demander à l'algorithme de l'ordinateur de traiter les données d'imagerie cérébrale enregistrées pour deviner à quel mot il pensait. Il sait que ça doit être un des 8 mots, mais il ne sait pas lequel. My first guess is chisel. My first guess is hammer. All right, it's doing pretty well so far. My first guess is bee. All right. So 7 out of 8. Yeah, it's really, truly a first. Pretty cool. Nous sommes en train de découvrir le système de codage du cerveau. Et ce concept digne de la science-fiction va continuer à progresser. Nous allons avoir de plus en plus de connaissances permettant de comprendre comment fonctionne notre esprit. Cup of tea. Fill kettle with 2 hot place 1 VG tips tea bag in a clean mug. Carefully pour boiling water into the mug. Ray Kurzweil is here. He has been called the rightful heir to Thomas Edison. His new book is entitled The Singularity is Near, When Humans Transcend Biology. I read your book, some of the most frightening and yet hopeful stuff I've ever read. Ray Kurzweil is a pioneer in the field of artificial intelligence. He's an award-winning scientist and engineer, a millionaire. Bill Gates has called him the best in the world at predicting the future. Inventor Ray Kurzweil thinks that one day humans may be able to live forever. We come back to this book. The singularity is near. What does singularity mean? When you say the singularity is coming, what does that mean exactly? And that's what you mean by the term singularity?
What is singularity? Si on revient 500 ans en arrière, en un siècle, il ne se passait pas grand-chose. Maintenant, tout change en 6 mois seulement. La technologie se nourrit d'elle-même et va de plus en plus vite. Dans presque 40 ans, le rythme des changements sera tellement rapide que vous aurez du mal à le suivre, à moins d'améliorer votre propre intelligence en la fusionnant avec la technologie intelligente que nous sommes en train de créer. Ce sera une transformation si profonde. On a emprunté ce terme à la physique. On l'a appelé la singularité. Turn right, then turn left. C'est en Californie, au sud de San Francisco et en plein cœur de la Silicon Valley, que Ray Kurzweil a décidé de fonder l'Université de la Singularité il y a 4 ans. Mais pourquoi avoir choisi d'installer le campus de cette université d'un genre encore inédit sur une base de la NASA et juste à 2 pas du siège gigantesque de Google? From the beginning of time through 2003, the world created about 5 exabytes of digital information. Last year, we created 5 exabytes in 10 days. In 2013, we'll create 5 exabytes in 10 minutes. There is a huge creation of data, and it is only growing exponentially faster. I want you guys to get a feeling for what exponential technologies feels like. Because you can take advantage of it if you're ready for it, and you can be put out of business if you're not. I want you to think about what you can do to teach yourself to think exponentially, and what will you do in your company to make teams understand exponentials. Mon but avec l'Université de la Singularité est de trouver les élèves les plus intelligents au monde, les meilleurs cadres dirigeants, d'accroître leurs possibilités par la technologie, en se concentrant sur la façon de l'utiliser pour résoudre les grands problèmes du monde. Les grands défis à relever que sont l'eau, l'énergie, l'éducation, la santé, la démocratie, etc. On a donc sélectionné un ensemble de domaines. L'intelligence artificielle, la robotique, les matériaux nano, la biotech et la bioinformatique, les systèmes de réseau informatique, la médecine, tous ces domaines qui sont en train de progresser et transforment le monde dans lequel on vit. Nous les formons dans ces domaines, puis nous les aidons à comprendre comment ces technologies peuvent changer leur entreprise pour atteindre des objectifs beaucoup plus ambitieux que jamais auparavant. Living things are a type of computer. They are protein-based computers, and they compute with chemicals. But they compute. It's just a free living computer, a computer that can calculate and duplicate. It's opening the door to really reprogramming every living creature and every product that a living creature can make. And you basically get biodiesel and Jet A and et cetera just by engineering a microbe. It's really cool. This opens up a new shadow tree of life. But this is a tree of life that doesn't evolve through natural selection. It evolves through human intention. What's really going to push synthetic biology forward? It's you guys. There's no end to it. None. It just gets more computing. Well, there'll be more and more biotechnology. Thank you.